Қайырлы кеш. Қазір сабақты соңына дейін қараңыздар. Кешегі сабақты көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерге аттестация тест разборын жібереміз, бонус сабақ ретінде. Бүгінгі сабақты толық соңына дейін қарайтын болсаңыздар, бір кодовое слово айтамыз дейді ғой, енді запись экраны көретін болсаңыздар, сіздерге грамматикалық сабақ беретін боламыз. Сабақтар көпшілігіңізге ұнап жатыр екен, көп рахмет. Жалпы біз Айдын ханым екеуміз 3 жыл бойы ағылшын тілінен мұғалімдер дайындап келе жатырмыз. Ол тек қана аттестация емес, мұғалім не білу керек, соның барлығын біз оқытуды қамтимыз. Сол арқылы сіздер аттестация, ұбт, модо, олимпиадалық тесттерге өздеріңіз дайындай аласыздар, біздің сабақтармен онлайн, офлайн тұрғыда. Және де ең бастысы, нөлден бастап сабақ беруге болады. Біздің сол сабақтармен, материалдармен. Апайлар, микрофон өшіре тұрыңыздар. Мешать етіледі, запись экраны жүріп жатыр. Все уже жайлап бастаймыз. Микрофон өшіріңіздер. Абдуаитова Кульзипа, Айжан ханымдар. Или Аяум полный бәріне микрофон өшіріңізші, хорошо? Так, окей. Апайлар, сіздерге қазір Аяум ханым жүргізеді, ол біздің курсымыздың кураторы. Неге мысалы куратор өткізіп жатыр деп ойлауыңыз мүмкін, потому что бізде команда мықты екені көрсету барысы үшін. Енді бұл жерде сразу айтайын, біреулер курс алғысы келеді, біреулер алғысы келмейді. Мен жаңа айтқандай, группада, чатта біз курс сатпаймыз. Кімге ұнайды, кім білімді нақты көріп тұр, жекеге келіңіз, біз заңды договормен жұмыс жасаймыз. Яғни біз беретін информацияның, сабақтардың барлығы 100% гарантиясы бар біліммен, және де көбісі ютубта, кітаптарда жоқ ақпараттар. Бірақ аттестацияда, ұбт-да келеді, КТП бойынша 3-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін сіздер барлығын бересіздер, білу керексіздер. Ол сабақтармен универде, частный школада кез келген курста сабақ бере аласыздар. Жалпы айтатын болсам, мұғалім ретінде не білу керек, соның барлығын біз оқытуды қамтығанбыз. Сонымен қазір алдарыңызда Аяулым ханым, біздің курсымыздың кураторларының бірі. Жалпы бізде не только Айдын ханым екеуміз, но и кураторларымызда мықты деген мақсатта сіздерге көрсетіп отырмыз. Аяулым ханым, бастасаңыз, бәрін микрофон өшіре тұрсаңыз, пока өзіңіз интродакшн бергенше, ары қарай уже жайлап қоса беріңіздер. Одан кейін, пожалуйста, мұғалімдер, өтініш, егер арттарыңыз шулап жатса, микрофон қоспаңыздар, немесе тыныш жерге барып сөйлеңіздер, хорошо? Окей. Okay. So good evening, ladies and gentlemen, if we have them here. So hello everyone. Can you hear me well? Can you see the screen? Okay, we all can see your screen. Okay. Thank you. So let me introduce myself. I'm Ayolam. I'm one of the supervisors at this course. So we are going to have a practice about speaking, especially Ielts speaking. We will focus on that today. So I kindly ask you to turn off your microphones if there will be any kind of noise that will distract others. So let's be respectful, okay? So turn off your microphones and listen carefully while I'm trying to explain everything. So today, Ielts Speaking Club will be about the part 1, Ielts Speaking. The part 1 will be connected with your personal information about your own life, for example, about your hometown, home city, and etc. So let's move on to the first section of our today's lesson. We're going to revise the requirements of speaking section in Ielts. Yes, the requirements are from the British Council's official site. Anyone can go there and find these requirements. So here are the here are our main descriptions for the bands. For example, the maximum band score is 9. Yes, on Ielts, everybody knows that. What is required for this band? It is fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy. The last one is pronunciation. So here you can see many descriptions of each section for each point. Yes, for example, we are aiming the point 9. Yeah, we're very confident in ourselves and we would like to get 9 band at Ielts. So here is the requirement for the fluency and coherence part. It's to be to not hesitate while speaking, and if you are going to have gaps in your speech, it should be not your translation, or maybe you cannot show
on your face that you're translating something, because it will be like the minus point at this time exactly. So you're going to show that your thoughts are coherent and you have cohesion between them. You should sound more like a native speaker. The next one is lexical resource. So your ability to use idiomatic languages, proverbs, phrasal verbs, modal verbs, and etc. So you should use, for example, idioms just like raining cats and dogs, under the weather, and etc. So all phrasal verbs, for example, go bananas or any other kind of phrasal verbs are very welcomed in speaking. So you are more likely to get a higher band when you are using like very native words that are widespread in American community or English community. The next one is grammatical range and accuracy. Grammatical range should be over the B2 level. For example, the conditionals, the subjunctive moods, maybe any other hard grammar topics that are covered in higher grades. For example, if you are studying or teaching at school. Fariza Trumbetova, please turn off your microphone. Thank you. So it's you should not have any mistakes that are likely to have for the person who are learning English. You should be like, as I said earlier, you should sound like more native speaker. Then you will get a higher band. The pronunciation, it's I guess it's pretty obvious. It says for itself because like phonological features of the words, any other words that can be pronounced as oh my God, ladies, I kindly ask you to turn off your microphones. And actually, if you have strong accent, for example, maybe like Russians, if you are speaking like that, like Russian, it's okay. It will not be any like kind of problem for you to get a higher band. Just be sure that you're pronouncing each word correctly. So I guess with the criteria, with the requirements, everything was clear. So we can move on to our questions here. So before answering, let's remember, part one is mostly about you and your experience, as I earlier said. Yes, we're going to try to answer for these questions. Remember, keep up with the time pace. It's like approximately 40 seconds or 1 minute. You cannot give short answer. Why? Because you will not be able to show your grammar range, vocabulary range, or show that you are that you are appropriate for the band that you are aiming. Yes, you should be like confident and like predict the time you're going to speak. And next is use complex grammar and vocabulary, like like C1 level or B2 level. So here we have the questions about work and studies. I would like to ask ladies or maybe any gentleman, if we have here, who would like to answer for these questions? Here we have, do you work or are you a student? So who would like to answer for this question? Who would like to practice? Don't be shy. I'm not going to like scold you or argue with you. Here we are here to show or practice the speaking. Ladies, who would like to answer for the question, for the first question? Okay, can I? Sure, welcome, please. Okay, good. I'm not a student, I'm a teacher. I'm working at the school, at the secondary school. Yeah. And that's the all? No, to all questions, should I answer? No, To all no, no. questions, As yep. I said here, let's see. Your answer should not be less than 40 seconds or more than 1 minute. For example, let me show you an example. For example, yeah, I'm a person who is answering for the question, for the first question. Let me turn on the timer on my phone to show you how long will I speak. Yes, it's the timer. I'm starting it. I work
I'm working as a teacher at English courses where I prepare ladies for the certification at national center, and I help them to open their own businesses and enhance their knowledge in English. Of course, I do not study at school or at university, but I do not interrupt my learning process. I am always learning English. I have been learning English for approximately 18 years. And I think when you are learning language, there is no finish it in the end, and you can keep learning from time to time. And here, voila, I spoke for 42 seconds. That's the perfect time for the speaking. Yes, your examiner will be satisfied with the result like that when you are speaking, when you are not only answering for the question, when you are developing the topic. Yes, when you are developing your topic, you're talking about your own experiences using complex grammar and vocabulary. I guess here it was like more clear. Let me repeat it in Kazakh. Окей, спикингқа келген кезде IELTS-та бірінші парт болады. Бірінші партта сіздер өздеріңіздің жеке бастан өткен ақпараттарыңызды айтасыздар. Мысалға, қайдан келгендеріңізді, қай жақта оқитындарыңызды, жұмыс істейтіндеріңізді айтуларыңызға болады. Яғни бұл жерде сіздерге ең басты requirement деген сіздерден талап етілетін талаптары, бұл экзаменнің талаптары нені кіргізеді? Сіздерге 40 секундтай, 1 минуттай осы уақыттың аралығында уақыт беріледі. Бір сұрақ болса да, қысқа сұрақ болса да, сіздер оған тақырыпты дамыту арқылы жауап берулеріңіз керек. Сонда 40 минуттан аз емес, 1 минуттан көп емес жауап шығу керек сіздерден. Сонымен қатар сіздер андай қиын грамматикалық құрымдарды пайдалануларыңыз керек, сөйлемдерді. Мысалға, conditional пайдалансаңыздар да болады. Немесе мен бағана пайдаланған present perfect деген шақты пайдалансаңыздар болады. Или used to дегенді пайдалансаңыздар болады. Мысалға, I used to work at school, but now I'm working at English courses деген секілді. Вот ол кезде сізге уже көрсетесіз да өзіңіздің экзаменаторыңызға, то, что сіздердің грамматикалық біліміңіз осы кәдімгі ағылшынша сөйлейтін адамдардың, ағылшындардың деңгейімен бірдей екенін. Бастысы ойланған кезде ағылшынша ойлану керек, сол кезде сіздерге жауап беру оңайырақ болады. Басында әрине қиын, алайда ол адамның қолынан келетін дүние. Келесі, мына жақта сіздерге сұрақ берілген. Бұл сұрақ қазір ағылшын IELTS speaking тақырыптарына келіп жатқан сұрақтардың бірі. Кәдімгі студенттердің алып жатқан сұрақтары осы: сен жұмыс істейсің бе, оқисың ба деген секілді. Бағанағы мысалға do you work or are you a student деген сұраққа мен 42 секундта жауап бердім. Яғни қиын грамматикалық сөйлемдерді де кіргізіп үлгердім, арасына терминологияны да кіргізіп үлгердім. Сол кезде ол уже сіздердің экзаменаторларыңыз ағылшын тілінен сіздердің біліміңіздің B1, яғни intermediate деңгейінен шамалы жоғарылау екенін түсінеді да, өйткені сіздер уже кәдімгі ағылшындар сияқты сөйлеп тұрғаныңызды көрсетесіздер. Дәл солай, осылай кете беретін болады. Давайте тағы бір кісі араларымыздан шықсын. Let's choose another lady to answer for the question. For example, what do you dislike, yes, about your work or studies? Who would like to be a volunteer? Who would like to answer for this question? Let me quickly revise, ladies, here. So there are many of us. Can I answer to the second question? The second is, why did you choose your job? Yes. Okay, welcome, please. So as my colleague mentioned, I am also working at school. I also live in Aqtobe. And why did I choose this kind of profession? Because I'm keen on communicating with children, and also I like teaching them. And indeed, the second thing, I also my favorite subject is English. Was English at school, so I wanted to continue my hobby and my favorite deal, and I connected this thing with my profession. So I guess that in the future I will also work in this field or in this area, and I want to be also developed in any different areas, and that's the end of my answer.
Okay, 55 seconds. Well done. Great job. I love the flow. I love the flow. I love the vocabulary. I love the grammar. But you see, in the beginning you said I'm working, but you could use the present perfect continuous to show like a greater range of vocabulary. For example, how long have you been working as a teacher? For example, 8 years or 7 years. Yes, you could say I have been learning English I have been studying and teaching English for 7 years, and now I'm doing it at school. And for example, I used to like English at school very much. My teacher made an impact on that. That it would be like better to make this structure, and I recommend to not use the structure of the question when you are answering for it. For example, you said the reason why did I choose, for example, yes, that is wrong. You can say the reason behind my job is I liked English at school and I still like it. Yes, like this. It would be better like this. You would like sound more like a native speaker. So it's up to the grammar. You see, all the grammar version, all the vocabulary words are very important when you are having this kind of examinations. Okay, let's move on to the next thing. For example, here we have another questions. Yes, you can screenshot them and try to practice when you are at home. And you will also have a recorded version of this lesson, and you will be able to save them and use in the further, maybe for your own lessons and etc. Next one is this one is time limit. It's 1/2 and 1.5 or 2 minutes. Yes, it's a part 2. When you are talking about when we are talking about part 2, you should like do not tell about your own experiences. For example, here you can say about a person that you know, but you cannot use your own opinion to answer for the question. For example, you can say that music is very important to me. That is not the answer for this question because it's asking about the person that you know. Yes, for example, you can say this person very enjoys music. His or her favorite genre is pop music. They used to like to listen to Madonna, and they have a lot of CD discs of her albums or songs. Yes, the second part it will be like this. So here you will have a longer period of time to answer. And so this will help you to manage your speaking skills to stay fluent. And if you weren't able to show your skills in the beginning in the part 2, this will help you very much. For example, you will have 1 minute before the part 2. Yes, examiner will give you 1 minute to prepare, to remember. Yeah, for example, when you are immediately answering for the question, you cannot remember the person. For example, when you are having a time, you can like think maybe your mother enjoys music, maybe your sister enjoys music, and then you can say like a little about themselves. Then you can say you can give information considered and based on these questions. Then in the end, you can see and explain how you feel about him or her. Yes, and when you especially have the question that asks your personal opinion, yes, you can add it. But if the question does not contain any information or anything about your own experience or about your own opinion, don't give that. Don't say that. Okay? So let me quickly turn off the microphone. Yes. The next one, I would like to show you some things from our course. For example, which could help you to make a better improvement in speaking. For example, we've seen two ladies that has answered, and it was a little bit like she had any problems. For example, when we are teaching ladies, мысалға біз оқытып жатқан кезде ханымдарды ең бастысы біз екі топқа бөлеміз ханымдарды. Мысалға спикингқа келген кезде спикингі жоғарылау ханымдар болады, спикингі төмендеу ханымдар болады.
Ол кезде интермедиаттан төмен или интермедиаттан жоғары деп бөлеміз да біз. Speaking клабтар болады бізде обязательно аптасына бір рет. И speaking клабтан кезінде сіздерге кураторлар осылай кино көрсететін болады. Мысалға, бізде Puzzle Movies деген сайт бар. Бұл платный сайт. Өкінішке орай сіздерге олардың данныйлары берілмейді. Бұл тек кураторлардың қолында болады. Мысалға, мына жақта сіздер көріп тұрғандай көп әлемдік фильмдер бар. Даже осы жаңа шыққан киноларды да араларынан табуларыңызға болады. Мысалы, Deadpool 2, немесе Deadpool 3-тің өзі де осының арасынан шығып қалды деп қателеспесем. Гарри Поттердің киносы бар. Плюс еще міне Сумерки. Сумеркиді да біраз адам біледі, қыздар көреді, жақсы көреді. Менің достарым бар, оны қатты жақсы көретін. И оларға өстіп үйренген ұнайды. Деңгейлері төмендеу менің достарыма. Неге? Өйткені қараңыздар. Бұл жақта сіздерге бүйтеді. Мысалға, сіздерге бірінші деңгейі береді. Яғни средняя сложность бұл бізде где-то интермедиат, pre-intermediate деңгейіне сәйкес келетін кино болып есептеледі. Келесі акцент английский, яғни британдық акцентпен түсірілген фильм. Ары қарай сіздер about film деген жерді көре аласыздар да. И мына жақта сіздер description оқисыздар. Яғни бұл киноның ішінде не болатыны, қалай болатынын барлығын түсіндіреді. Жаңадан кірген апайлар микрофон өшіріп отырайық. Бұл жақта сіздер оқисыздар, бірге апайлармен оқып талдайтын боламыз, сонымен дискашн жүргіземіз. Одан кейін сіздерде астында өздеріңіздің сөздік қорларыңыз болады. Мысалға, и былай тыңдауға да болады. Давайте мен сіздерге тыңдатайын. Asphodel. Asphodel. Бұл жақта сіздер уже сразу көресіздер. Сөздердің айтылуы да, аудармасы да болады. Иногда бұндай түсінбей қалуыңыз мүмкін, но, скорее всего, бұл бізде терминология болуы мүмкін. Бір тастың атауыма, немесе басқа атауыма. Мысалға, келесі сөйлем бізде Detention. Detention бұл бізде задержание. Яғни сабақтан кезінде мектепте бұзық болған балдарды detention. Яғни сабақтан кейін қалдырады Америкада. Немесе Англияда да сөйтеді. Осындайды біз detention деп айтамыз. Келесі, например, сөз Potion. Potion бұл бізде зелье. Яғни киноның тақырыбына қатысты бұл осындай грамматика. Давайте мен сіздерге көрсетейін. Қазір кино в принципе қалай көрсететінін. Экранды ашайық. Мына жақта сіздерде субтитры болады. И плюс еще мынандай субтитрылар да болады. Киноны көріп жатқан кезде. It seems only yesterday that your mother and father were in here buying their first one. Сіздерде үстінде бірінші English subtitles, астында Russian subtitles. Любой сөздің үстін бассаңыздар, тем более сіздерге орысшада қандай болып аударылып тұрған көрсетеді. Мысалға, father, mother and buying first once. Once деген бізде сол волшебная палочка болып есептеледі. Осылай көруге болады. Енді деңгейлері үлкенірек апайларға біздің беретін информациямыз күштірек. Күштірек болғанда енді қиынырақ. Давайте қарайық. Мына жақта бізде Netflix болады. Netflix-қа кірген кезде сіздерге енді корейский дорамаларды көрсетпейміз, алайда орысша субтитры бар. Ағылшынша кәдімгі озвучкасымен, оригинальный озвучкасымен сериалдар и фильмдер көрсетеміз. Пока что Netflix-қа әлі біз жеткен жоқпыз, бірақ алайда надеюсь жетеміз. Netflix шамалы қиындау, ол жақта енді жаңа сленгтер пайдаланылады, грамматикалық тұрғыдағы сөздер қиындау болады, сонымен қатар диалекттарға да бөлінетін түрі бар. Поэтому осылай беріледі. Тоже Netflix-тің доступы тек кураторларда болатынын еске саламын. Енді спикингта енді тек қана кино көріп отыра бермейміз. Сондықтан мен сіздерге қысқаша біздің слайдтарымызды көрсетіп өтейін. Бұл біздің авторлық слайдтарымыз, өзіміз жасап, өзіміз сіздерге арнайы дайындап береміз. И сіздермен бірге сабақ өтеміз. Мысалға, тақырып what is your favorite movie? Бұл жақта негізі хобби туралы айтылады. Мысалға, what do you do in your free time? Осылай бізде discussion өтіп. Мысалы, activities. Activities дегеніміз сіздердің хоббиларыңыз. Хобби екіге бөлінеді. Ол indoor and outdoor. Indoor деген үйде істелетін тіршілік. Мысалы, кино көрулеріңізге болады, тоқисыз ба, тамақ істейсіз ба. Ол indoor activity-ға жатады. Келесі outdoor activity. Дәл солай бөліне береді. И под конец бізде күшті discussion сұрақтары беріледі. Бұл жақта сіздер өздеріңіздің сабақта үйренген жаңа сөздерді көрсетсеңіздер болады. Next one бізде мына жақта мысалға traveling туралы да болуы мүмкін. Келесі meet the food. Бұл жақта тағамдарға байланысты сөздер болады. Мысалға мына жақта көріп тұрғандарыңызда етістіктер берілген. Бұл етістіктер полностью
тағам жасаудың қандай айырмашылықтары бар екенін көрсетеді. Біз сіздерге просто аудармасын бермейміз, сразу definitionмен береміз, чтобы егер де ми сол сөздің түсіндірмесін оқыса, есте жақсырақ қалып қалады да, плюс еще жазсаңыздар да естеріңізге жақсы қалады. Дәл осылай сіздер жаңа сөздер үйренетін боласыздар. Мысалға, әр елдің тағамдарын описывать ететін боласыздар, мысалға бағанағы етістіктермен. Келесі бізде плюс еще мынандай қызықты тақырыптар болады. Слайдтардың барлығы қызықсыз емес, плюс еще мынандай жаңа сөздерді неше түрлі қылып үйренеміз, жай ғана экранға жазып қоймай, мысалға тақырыпты оқу арқылы, сөйлемді толықтыру арқылы да осылай өтетін боламыз. Келесі бізде граммаға қатысты тапсырмалар. Енді граммалық сабақты көрген кезде Айдын ханымның өзінің жеке запись жасаған сабақтары болады. Сіздер соны көретін боласыздар. Айдын ханымның атағы жайлы ұсақ айтпасақ та болады, бірақ алайда білесіздер ғой, негізі республикалық тұрғыдан уже өзінің деңгейін көрсете алған, бәріне дәлелдеген мұғалімдердің бірі. Қаншама адамға білім беру арқылы уже біраз адам аттестациядан да өтіп жатыр, өзінің бизнесін де ашып жатыр. Сондықтан бұл біздің сабақта бар грамматиканы сіздер әрдайым әр жерде пайдаланасыздар. Мысалға, Айдын ханымның грамматикалары берілген базасы, ол өзінің жеке опытынан, экспириенстан берілген. Тем более, например, спикингтің өзін айтқан кезде, сөйлем құраған кезде сіздер грамматикасыз қалай сөйлем құрайсыздар? Обязательно грамматика болады, сөздік қор болу керек. Өйткені жеке өзімнің айтатын советім, 18 жылдай уже ағылшын үйреніп келе жатырмын. Грамматикасыз сөйлей алмайсыздар. Сіздерге бір айдың ішінде болды, сіздерге B2 деңгейінде, B1 деңгейінде сөйлетем деген рекламалардың барлығы негізі әңгіме. Базасы бар адам, әрине, грамматиканы түсінетін адам, грамматиканы оқыған адам спокойно сөйлеп кетеді бір айдың ішінде. Алайда грамматиканы білмесеңіздер, өкінішке орай, ол еске қонғысыз зат деп айтсам да болады. Тем более грамматикада барлығы бар жерде бірдей ғой. Біздің курста именно сіздерге мұғалім ретінде не білу керек, қалай түсіндіру керек, қалай оқыту керек, соның барлығы үйретіледі. И сол тақырыпта біз Айдын ханымның берген ақпараттарымен сіздерге осындай онлайн сабақтар, яғни тапсырмалар орындататын боламыз. Мысалға, мына жақта фонетика тақырыбына қатысты тапсырма. Мысалға, good cook деген сөз қандай сөздің айтылымына ұқсас деген секілді өстіп өтетін болады, и арасынан өстіп таңдап кететін боласыздар. Келесі, vocabulary task, бұл жақта сөздік қордың сөздері, мысалға текст оқыған кезде, басқа тапсырмалар орындаған кезде сізге осылай тапсырма орындап көп сөз үйренетін боласыздар, аудармасымен емес, именно definition'ымен. Плюс еще things you wear, мына жақта киімге де қатысты, яғни біраз көптеген тақырыптар қамтылатын болады. Оксфордтың кітаптары, Кембридждің кітаптарынан алынған ақпараттарды пайдаланатын еске салып өтейін. Яғни олардың барлығы сіздерге болашақта Ielts-тан өтетін болсаңыздар көмектеседі. Просто Ielts курстарға барғанмен де сіздерге бәрібір база керек қой, ағылшын білу керек. Ielts-қа барған кезде сіздерге ағылшынша бәрін түсіндіріп өтеді да, барлық просто нақты процесін ғана көрсете салады. Ағылшынды үйретпейді. Поэтому бірінші өзіңіздің ағылшындарыңызды көтеріп алыңыздар, B2, C1 деңгейіне дейін. Сол кезде уже ары қарай көруге болады, Ielts тапсырып көр. Даже ол кезде де біздің грамматикалық курстар сіздерге қатты көмектесетін болады. Плюс еще бізде мынандай қызықты сайттар бар. Давайте Daily News-ті көрейік. Өте ең күштісі, арасында өзіме ұнайтыны. Деңгейлерін таңдайсыздар да, мысалға, давайте арасынан бір артиклді, яғни мақаланы таңдап көрейік. Мысалға, Air New Zealand деген секілді. So, emission target. So here you can see a vocabulary. Repeat each word, definition, and example sentence after your tutor. Яғни сіздерде мына жақта спикер өзі айтады да, сіз сол адамның артынан қайталайсыз. Мысалға, let's listen. Scrap. Scrap. Yes, let's read the definition. It's to cancel or give up something. And so that is, here you can see the transcription of the word, and here is the sentence. Despite leading the project, I had no say when upper management decided to scrap it. So you can clearly see the usage of the word in the sentence, and you can see the transcription of it, how are you going to pronounce it, and the definition of it. Next one, it's like, it will be continued with words like this, and here you can see the article. Article is pretty long, and if you would like to do a listening exercise, you can turn on the
audio. Air And New Zealand scraps carbon emissions target. Air New Zealand has scrapped its 2030 goal to reduce carbon emissions due to difficulties in producing new planes and sourcing alternative fuel. The country's national airline has become one of the first to back away from its climate targets. just like this, artificial intelligence will read you the whole article, and then you will do the exercises underneath of it. For example, here you can see the discussion questions. There are 5 of them. The further discussions will get harder and harder, and you will not be able to find it in the article itself. You will create your own opinion, and you will answer from your own perspective. The next one is British Council's official site where you can play, where you can do some exercises. For example, turn off your microphones, please. For example, here you can see, let's see, tongue twisters, riddles, etc. How can, let's choose one of them. For example, what can we choose? Let's choose grammar practice. For example, here we can see adverbs or adverbs of frequency. We can choose the adverbs of frequency, and here the explanation, and in the end you can see the test. There are 8 questions, and you are going to choose one of the answers. For example, my homework after school every day. For example, I always do my homework after school every day. Next one, he goes swimming, he can't swim. He never. Yes, because he can't swim. He never goes swimming because he can't swim. Just like that, there will be majority of information on our course. That's the only 5% of them. Негізі курста одан да көп ақпараттар болады. Просто бұл жай ғана 5-ақ%. И то бізде уақыт аз қалып жатыр да, барлығын көрсетіп үлгере алмай жатырмын. Негізіндегі курстың жиынтығы осы, бірақ та ең басты ақпараттың барлығы берілетін жер ол біздің грамматикалық сабақтарымыз. Яғни сайттағы видео сабақтарды көрмесеңіздер, бұндай басқа ақпараттардың негізгі пайдасы жоқ деп айтқым келеді. Поэтому обязательно, егер де мүмкіндік болса, грамматиканы жақсылап көтеруге тырысыңыздар. Грамматиканы көтерген кезде не істеймін деген болсаңыздар, біздің курста А до Я барлық тақырыптар берілген. Анау бірінші нулевойдан келіп үйренетін 11-ші классқа дейін берілетін қиын тақырыптарға дейін талданылатын болады. Ол сабақтардың барлығы плюс еще кәдімгі сіздер балаларыңызға қалай түсіндірулеріңіз керек, сол тұрғыдан үйретілген сіздерге. Плюс еще целта, дельта тест тапсырмаларын орындайтын болсаңыздар, тоже Ielts тапсырам десеңіздер де ол барлығында база бірдей ғой. Поэтому осындай грамматикалық сабақтар сіздерге өте қатты көмегін тигізеді. Бастысы, яғни өздеріңіздің грамматикалық деңгейлеріңізді көтеріп алу, сол кезде ары қарай түсінік қалыптастыру оңайырақ болады. So, do you have any questions or comments, or maybe our NAS teacher would like to speak? Do you have any question, ladies? Maybe any comments? Question. Hello? Yes, I'm all ears. Okay. How to take a test in the Kazakhstan? Which places do you know, for example? How can I check my English level? Maybe like as a B2. You would like to detect your English level? Yeah. Actually, it's okay. There are many tests on internet, like English file test, FCE test. You can take them. I'm not sure about their prices, but you can make a research and find out where and when can you start them. Okay. Any other questions? Так, апайлар, соңғы 3 минут қалыпты. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Жалпы бұл жерде мұғалімдер
Ең бірінші сіздерге түсіндіргіміз келетіні, барлығымыз енді қазақша сөйлеп отырмыз, бірақ қазақ тілінен біз ешқандай бір американец немесе тіпті орысты да обучать ете алмаймыз да, себебі қазақ тілінен ырықсыз етіш, шылау, қиысу, матасу дегендерді білмейміз, үйрете алмаймыз. Орыс тілінен дәл солай барлығын түсінеміз, сөйлей аламыз, бірақ что такое сказуемое наречие, наклонение, склонение дегенді білмейміз, түсіндіре алмаймыз да. Получается, сіздер ағылшын тілінен мұғалім болсаңыздар, сіздер от и до, beginnerден advanced деңгейіне дейін қандай тақырыптар бар, барлығын үйрету методикасымен бірге білу керексіздер, чтобы мектепте қиналмай сабақ беру үшін, және де өздеріңіз тіпті студенттерді, ересек адамдарды, мұғалімдерді оқыту үшін. Бізде жалпы курста от и до барлығын қамтығанбыз. Кеше сіздерге сабақ өттік, көрдіңіздер, комплекс объект тақырыбын. Және де кім плюс қойды, мен оларға аттестация тест разборын жібердім. Ол мен аттестациядан өтіп қойғам немесе өтпеймін, керек емес деген нәрсе емес. Ол жерде біз тестпен жұмыс жасау методикасын көрсетеміз. Яғни полный грамматиканың барлығын білетін болсаңыздар, не только аттестация, но и ұбт, модуль, олимпиадалық тесттермен жұмыс жасай аласыздар, біріншіден. Екіншіден, апайлар, біздегі полный грамматиканы біліп, сіздер ертең өздеріңізде мини курстар немесе басқа да дүниелер ұйымдастырсаңыздар болады. ұбт-ға, аттестацияға дайындаймын, нөлден бастап оқытамын деп. Получается, біздің курсымыз дайын бизнес проект. Біріншіден оқытамыз, екіншіден тура біздің білімді басқа жаққа қолдана аласыздар. Сол үшін де давайте мен группада засирать етпейін. Біздің курсымызды айтып, осынша теңге тұрады, мынау деп жекемен шығыңыздар. Миға қонымды болғас, 3 пакетке бөлінеді. Полностью тағы да курстың бірінші сабағын, күрделі грамматикадан сабақ жіберемін. Осы спикинг обзорды тоже жіберемін, барлығын көріңіздер. Одан кейін барып, ең бастысы, бізде қазір 2 сағаттан кейін 24 айға рассрочка болады. Осылай төлемейсіздер, келесіден бастап төлейсіздер, бірақ заңды договормен отырамыз. Яғни курста біз қандай материалдар, қандай сабақтар уәде етеміз, соның барлығы заңды түрде договормен отырылып курсқа қабылдаймыз. Жалпы араларыңызда мен мықты мұғалім болғым келеді, уже мен ағылшын тілінен оқушыларымнан да артық білгім келеді, коллегаларымнан да мықты білгім келеді, аттестациядан қиналмай, қорықпай өткім келеді, өзімде ұбт-ға, басқа тесттерге дайындағым келеді, басқа да мектепке тесттер келеді, солардан ақшамен емес, өзім біліммен өткім келеді, ашық сабақтарда мықты болып тұрғым келеді. Жалпы кез келген жерде, мысалы қазір мұғалімдер арасында педсоветтер болып жатыр ғой, сол жерде мен выступать еткім келеді дейтін болсаңыздар, келіңіздер біздің курсқа, апайлар. Жалпы сіздер біріншіден полный грамматиканы білу керексіздер. После этого и так-то сіздерде деңгей көтеріледі, и так-то спикинг көтеріледі, апайлар. Қазір енді давайте группаға мен спикинг қалай болды деймін, отзывтарыңызды жазыңыздар. Потом мен сіздерге курстың бірінші сабағын жіберемін, көруге, апайлар, иә. Потом уже дальше посмотрите. Инстаграм тоже жіберемін, қарап көрсеңіздер болады, хорошо? Мен қазір группаға жазап, баға